Gurave Gaurachandraya Radhe Kavistadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Stad Bhaktaya Namo Nama Badhe Vitanute Bhakting Mukha Mavartai Srutin Yat Kripa Tvamahang Bande Sri Madana Gopalakhan Prabhum Janitai. Janitai. Again we are in Nitai Katha. Yesterday we were talking about how we'll get mercy from Nitai. Вчера мы говорили о том, как достичь милости Нитая. From the beginning of our sadhana life. С самого начала совершения нашей садханы в жизни. After we'll take shelter on the lotus feet of Sri Gurudev. После того, как мы принимаем прибежище лотосных стоп Шри Гурудева. That is first kripa. Это первая милость, которую мы получаем. No, exactly not. This is first kripa. Но фактически это не самая первая. From whom you will get that knowledge about Krishna consciousness. От которого вы получаете знания в самый первый раз. He is the first person of Nitai Kripa. Это является первой личностью, которая через. You must know that person sent by Dayal Nitai. Вы должны знать, что это было послано вам милостью. Because in Sri Guru Bandana, it is very nicely said by Sri Vaishnava Das. Vaishnava Das в одной песне говорит: Ajachita mohana potita hedi yo pohu jachi dealo harinam. We are so fallen. Мы очень падшие. Our consciousness is not good. Наше сознание Contaminated. Хорошо. So that is why Поэтому we'll never ask about Sri Krishna Shiva. We'll never search Поэтому about the searching of Sri Nitai. Поэтому мы никогда не ищем преданного служения Кришне, мы никогда не ищем милости Нитая. Our consciousness Наше сознание is not giving us that inspiration. Наше сознание не дает нам достаточного When вдохновения we are эти поиски. not connected with Krishna consciousness. Мы не связаны с сознанием Кришны. So, Ajachita Mohana will not ask, will not request for that mercy, Мы не ищем, не спрашиваем, will not request не for ищем эту милость, Sri Krishna Shiva. не ищем служения Кришне. But Nitai will see. Но Нитай смотрит, Nitai is watching Нитай us созерцает нас. that, oh, they are fallen. О, он настолько падший, They have to do this. что он должен совершать. They have to follow their eternal duty. Он должен выполнять свои But вечные they обязанности, don't know. но он не знает. They have no knowledge about that. У них нет знания об этом. So, I have to wake them up. Я должен пробудить их. Ajachita Mohana. I didn't ask to him Я не буду спрашивать его. about Harinam. I didn't ask to him about Krishna Shiva, Krishna Я не буду consciousness. спрашивать его о том, чтобы он But обрел сознание. he will send someone Но я пошлю Jachi Deolo Harinam, and that person will come to me, придет ко мне, and that person will show me the path of Sri Krishna, Sri Gaura Nitai. и эта личность покажет ему путь Шри Шри Гуру Нитай. So that will be the first mercy, Это будет costless mercy первой from беспричинной милости Sri Nityananda. Шри Нитянанды. So, for that, Для этого, after I'll get some connection, после того, как я получил определенную what will связь, happen?
что случится? Some inspiration, Появится вдохновение, some desire to know more желание will develop. узнавать все больше и больше. So maybe an example that Для примера, maybe somewhere I listened some very nice lila katha к примеру, где-то я услышал прекрасную лила-катху. and it was very sweet. Она So была my mind настолько сладка, attracted with что that. мой ум привлекся ею. So for that, what's happened? И что случится тогда? The desire developed in my heart Желание that разовьется в моем сердце. I will know more about this lila. Who is that У person меня появится желание больше узнать об этой лиле. И кто эта личность, who has such mercy? кто имеет такую милость? What has happened with Shukadev Goswami? Что случилось с Шукадевом Госвами? He was invited Он был приглашен by Maharshi Vedavyas, by his father, Махарши Ведавьясом своим in this earth for what? на эту землю для чего? To preach Krishna Katha, Krishna-tattwa, Кришна-татву, Кришна-катху. to preach everyone, all the Kali-jivas, Krishna-tattva. Проповедовать каждой дживе Кали-юги. But when he Но was когда он начал, in his mother's womb, когда он был в утробе своей матери, so his mother used to stay in front of Maharshi Vedavyas, его мать находилась перед Махарши Ведавьясом, because in that stage, поскольку в этом положении listening about Shastra Katha, слушать the advices Shastra. from scriptures, о listening советах about священных писаниях, Krishna Katha, о Кришна-катхе, it is very good очень благоприятно, когда женщина when беременна, one woman is pregnant. So they must be with some good consciousness. и ее сознание должно быть очень So хорошим. she used to listen everything. When Maharshi Vedavyas Поэтому она слушала все will то, give что lesson Махарши to his Ведавьяс, disciples, а когда Махарши Ведавьяс давал уроки своим ученикам, and all рассказывая those шастры, advices from Maharshi и Vedavyas все from эти different scriptures. советы о священных писаниях, которые давал Махарши So Ведавьяс. from whom Anna. Shukadev Goswami, he got this knowledge, Поэтому Шукадев Госвами услышал все это but знание, in different way. но он его услышал в разном So he звучании. thought Brahma is the highest. Он услышал, что Брахма это самый возвышенный. So from whom he decided to worship Brahma. И он размышлял о So том, when he just born, кому after he поклоняться born, Брахме. he ran to the forest. Поэтому, когда он родился, он бросился в лес. His father, Maharshi Vedavyas, tried. Отец Махарши Ведавьяс, He called him so many times. Oh my son, please stop. вернись, вернись, Please stay here оставайся здесь, in this ashrama. в этом ашраме. But he did not listen any word. Но он не слушал ни одного его слова. So he went to the forest Он to отправился search Brahma. в лес, чтобы найти Брахму. And in that way, И таким образом he started to search Brahma, он начал искать then Брахму. Paramatma. It is also one kind of blessings of Krishna, Это одно из благословений Кришны, because поскольку then you can compare. он может сравнить, If you know the taste of different food, если есть вкус к разной then you can say, no, it is not. It is best. тогда можно иметь Then you can различия, compare. где лучшая пища. В таком If you сравнении, if you have experience, если у вас есть so maybe Krishna wanted to give him Кришна all those experiences. захотел дать ему, So that's why обрел этот опыт, поэтому he started to search Brahma. он начал искать Брахму. And Maharshi Vedavyas, Махарши Ведавьяс, he was so tensed about this он беспокоился об этом. that he born to preach Krishna Katha. Now he went to search Brahma. Он родился для того, чтобы What is happening? чтобы проповедовать Кришна Катху, но отправился на поиски Брахмы. И что He же тогда start to cry. случится? И он стал Oh. плакать. О, So maybe my desire will not fulfill. мое желание не исполнилось. One day, what's В happened? один день что случилось? Some woodcutter, they came to Maharshi Vedavyas and they asked, oh Rishi, we are going to the forest, Кое-кто пришел в Махарши Ведавьяса and you know, и спросил, мы in the forest there will be so many subtle forms, отправимся в and лес, some of them очень very dangerous. много привидений находится в лесу. So will we get problem from them? Мы можем получить So беспокойство please от них. teach us Пожалуйста, some mantra научи нас, by which дай нам мантру, с
we can помощью protect которой мы сможем ourselves защитить себя от этих привидений, from that subtle forms like ghost, от этих like apadevatas. духов разных привидений. So Maharshi Vedavyas, Махарши Ведавьяс suddenly he got the Внезапно. intuition, oh, осознал, maybe these woodcutters sent by Krishna, может быть, эти уткаты, которые к нему пришли, они были посланы Кришной. by them I can send message to Через Sukadeva. них я могу послать послание Шукадеве. I have to give him taste. Я должен ему дать вкус. So he teach them И он стал обучать их one very nice slokas, одной прекрасной шлоки. one very nice slokas of Putana Moksha. Которая называется Путана Мокша. How Sri Krishna killed Как Putana, Кришна убил Путану, that big Rakshasi, эту большую Ракшаси. but after that И после этого he gave her the stage of his mother. положение своей матери. Aho bakijam stanakalukutam jighang shayapayadapya sadhi lebhe guting dhatrochitam tatanyam kangba dayalung sharanam brajema. Aho bakijam stanakalukutam. He described in this sloka, В этой he шлоке described everything about Putana Mukha. он описывает все об Putana освобождении. came to Krishna to Путаны. kill him, Путана пришла к Кришне, and чтобы that убить is его. why И поэтому he put very dangerous poison он, on her breast, поэтому она поместила яд and that breast на she свою fed Krishna. грудь, чтобы Кришна выпил из груди молоко But вместе what's с ядом. happened? И что случилось? Afterward, Krishna killed him, После того, как kill Кришна her, убил ее, that Rakshas, эту Ракшаси, but но for one moment в один момент she was acting like mother она действовала because мать в тот момент, когда кормила ее. feeding her child Поскольку тот, кто кормит by ребенка breast, грудью, breast milk, that is the mother's duty. это обязанность матери кормить ребенка Not молоком. the other woman will feed one child Никакая другая мать не to может offer their breast. So it's the mother's duty. ребенка, как только мать. Only for some moments Только she acted, то мгновение, acting когда like mother кормила грудью как мать, and offer her breast to Krishna. That is why грудь свою Krishna Кришне, accept her. поэтому Yes. Кришна принял ее. First he killed her, Да, сначала он убил but ее, then но затем he gave her the stage of his mother, дал ей положение своей stepmother, матери. Dhatrochitam. So they were taught by Maharshi Vedavyas and they start to sing this mantra. После того, как они услышали от Махарши Sukadeva Ведавьяса, was in они the стали петь forest. эту мантру, и Шукадев был в That лесу forest. в то время. Hmm? В этом Pudariki also liked his mother. Yes. So Sukadeva was in that forest. Шукадев был в этом лесу. So very loudly they were chanting that mantra. Очень громко он стал воспевать эту мантру. When Sukadev И когда he Шукадев listened this, услышал это, some question. Oh, very merciful. вопросы возникли у него в уме. Who is that person who has such mercy? Такая милость. So Кто же he это? ran to that woodcutters. Тоже это, кто проливает And эту милость. И он He asked обратился them, who is he? к этим уткатам. Кто это? Who is he? Who is that person you are singing? Кто это тот, кто поет эту песню? So they were so scared to see Shukadev Они были because очень he was free from Maya. удивлены, You know? увидев Шукадеву. So he was not wearing any dresses, no Поскольку clothes. Он выглядел очень удивительно. Он Completely был naked. раздетый And ногой. it was very полностью. big dreadlocks. У него были длинные волосы. Lock here и он был on his полностью head and обнажен. very bright. И от него исходило сияние. From distance, they thought that fire is coming out from his body. Им казалось, что So огонь they are so исходит afraid, от его scared, тела. Они испугались they just run away from this и не place. бросились на утек. But they forgot to take their axes Но from that place. они забыли взять пепел с этого места. So Sukadev, he was surprised. Oh, И why they Шукадев run? удивился, куда они убежали.
then how I will know about that person? Как же я узнаю о том, кто пил? Then he found, oh, Тогда they forgot their axe here. он So they must come, they will come again here. обнаружил, So что I should wait here они for забыли them. кое-что. They ran to Maharshi Vedabhyas that for cutting woods. Топор. Топорик они забыли. И он сказал, что они должны вернуться за своим So топором. again that woodcutters, they ran to Maharshi Vedabhyas И эти уткоты and they said, they described пошли what's happened there. Oh, Махарши Ведабьясу Rishi, и все объяснили ему. which mantra you teach us? Какой ты мантре нас научил? Because Поскольку we wanted to keep away all the ghost and subtle power мы from хотели us. прогнать, But to listen this, the ghost is coming to us. но когда мы стали воспевать мантру, один дух к нам When they явился. described Одно привидение about появилось. Shukadev, Когда они описали Шукадеву, then Maharshi realized, oh, Махарши сказал, it's Shukadev. он понял, что это Шукадев. So anyhow, Shukadev attracted by this. Он понял, что Шукадев привлекся этой песней. So Maharshi Vedabhyas now, Ведабьяс first, he sent that knowledge to Shukadev about the mercy of Sri Krishna. таким образом послал знание о милости Кришны. Then he decided to give him such taste of Sri Krishna Madhurya, how beautiful he Он is. пожелал дать этот вкус Мадхурья расы Шри Кришны Шукадеве. Then Vyasadev, Вьясадев again he teaches снова стал учить to them их another sloka другой шлоки from Venugit. из Венугиты. Varhapi Rangnatavarabapu Karnayo Karnikaram Bibhrat Bashaha Kanakakapisham Vaijayantin Chamalam Randhran Bena Radhara Shudhayan Apuran Gopa Brindai Brindaranyang Shapadaramanang Pravishat Gita Kirti. All the Brajagopis, with their love, they are describing the beauty of Krishna. Все в Раджагопе. So Maharshi Vedabhyas, he teaches that sloka. Который описывает that свою woodcutter. любовь к Кришне. И этой шлоки Махарши Ведабьяс учил. Then again they start to chant this mantra Затем very они стали loudly. воспевать эту мантру очень громко. Again Sukadev listened this. Шукадев Oh, вновь very услышал. beautiful О, piece. какая прекрасная песня. So now Сейчас he ran to them он вновь and first he hold firmly to them by his hands, и он by his arms, схватил своими руками за него and then ask, и спросил, who is this person? кто эта личность. Then they start to cry. И затем они начали They said, we don't know anything. сказали, If you want to know, мы ничего не go знаем. to Vyasadev. Если ты хочешь что-то узнать, отправляйся к Вьясадеве. He said, he advised us to chant this mantra. Он посоветовал, сказал нам воспевать эту мантру. Then Sukadev, И затем he Шукадев went to Vyasadev. отправился к He Вьясадеву, go back to his father. отправился обратно к своему отцу. So it was not before. Это не было сначала, By that woodcutter, только через уткоту he got first Krishna он consciousness. получил первую So that is why at сознание the Кришны. end, later, when he was describing Позже, Bhagavati Gatha, когда он описывал Бхагават-катху, that time he said to Parikshit, oh Parikshit, you know, сказал Парикшиту, at the beginning I was not attached with в Krishna. самом начале я не был привязан к Кришне. Purinishthitopi nirgunne uttama shloka leelaya grihita cheta rajarsya akhyanam jat adhitavan. You know Sukadev? In my first life, I was really attached with Brahma. Сначала я был очень привязан к Брахме, But after that, by the mercy of Krishna, но потом, по милости Кришны, by the sweetness of Krishna, благодаря сладости Кришны, I was forcefully, я насильно, I had no desire to come to the lotus feet, but не Krishna было желания forcefully прийти к лотосным стопам Кришны, но Кришна take me насильно on his lotus меня feet. привел к своим лотосным стопам. Эти люди были дровосеки, которые в лес приходили. So, through that woodcutter, first time I Через got, уткоту, через этих so they are дровосеков, my Siksha Guru, they are my Bhartmadesh Guru. эти дровосеки были как That means he showed Вармадерши, как гуру, те to гуру, которые whom, by whom Первое. will get that connection знания,
через by whom которых some question получил will это come, знание, appear через in our heart которых у него в about сердце Krishna, появились вопросы о we Кришне. must know he is Nitai Mercy. Поэтому мы должны знать, что такие личности выступают. The first по милости mercy of Nitai Chand is that. появляются. Then, second mercy will get through Sri Gurudev. Второй раз мы получаем милость через Шри Гурудева. Through Sri Gurudev. And by his blessings, И по его what will милости, happen? что Then случается? anartha nivriti. Наступает уровень анархоневити, стадия If анархоневити. we will feel that mercy, Если мы чувствуем if эту we will милость continue от Шри Гурудева, если мы продолжаем свой баджан, our practice according to the advice of Sri Gurudev, практику в соответствии then с советом all Шри anarthas Гурудева, will все disappear анархи начинают from our bhajan path. из нашего пути баджана. The best anartha, you know, Самая which is the best anartha самая великая анарха for our life? в нашей жизни, вы знаете, We cannot see the Okay. time for our bhajan. это та анарха, которая называется, We что у cannot нас нет find the времени time на for наш our bhajan. У нас постоянно нет времени на наш баджан. That is the great anartha. Самая великая анарха. For everything we have time. Для всего у нас есть время. For everything. На все у нас есть время. We can do everything. Мы можем все делать. Only for our bhajan, Но только for our для spiritual нашей practice, баджан, we для have no нашей time. духовной жизни у нас нет времени. That is great anartha for Это us. самая большая анарха в нашей жизни. So when we'll get that mercy of И Nitai, когда мы получим милость Нитая, all those anarthas will go away, disappear from our bhajan path. с нашего духовного пути, Then we can find the тогда time. мы найдем время для Then Бога. we'll find so much time Тогда у нас будет очень много for our времени bhajan. для нашего баджана. Then, И тогда, when we'll follow the когда мы advice of начнем Sri следовать Gurudev, советам Шри Гурудева, when we'll get that mercy, когда мы costless mercy of получим Nitai, эту беспричинную then милость that Нитая, anartha will disappear. тогда эти анархи будут исчезать. Not only that, И не только это. Главное, we cannot see the time. мы также не только это, которое In front of us, in front of all Kali у people, нас нет времени. so many types of problem. У жителей Кали-юги так много проблем. If everything is okay, Если все будет хорошо, then because we are really trapped in the trap of в Shukracharya, действительности Kali Maharaj, мы and Maya. находимся в тисках Майи, Шукрачари, Кали Махараджа. Since long time, we are the servant of Maya. Мы являемся служанками Майи. And now Shukracharya, Сейчас Шукрачарья in a hidden way, he is trying to take us from the lotus feet of Sri образом Krishna. пытается увести нас от лотосных стоп. And now И we are сейчас controlled by Kali Maharaj мы in this находимся yuga. под контролем Кали Махараджа. So this great three Эти problems три we have for великие our life. проблемы постоянно у нас в жизни появляются. Kaler dosha nidhe rajan nasti hi eka mahan guna. That is why Shukadev Поэтому has said, Шукадев говорит O Parikshit, о Парикшит. this Kali Yuga, Это you can say Кали-юга, the ocean, этот океан, big ocean of all kinds of bad qualities. огромный океан самых плохих качеств. All bad qualities is here Все in this плохие Kali Yuga. качества находятся, входят в эту Кали-югу. In different yuga, in Разных Satya Yuga, югах, Сатя-югу. they are for everyone. They have full of sattvic gun. Все пропитано саттва-гуной, They have full of support from dharma. все поддерживается дхармой. In Satya Yuga there was 100% dharma. Юг, No dharma was there. на 100% присутствует дхарма, нет никакой In next адхармы. yuga, В третьей юге adharma entered. Treta, адхарма начинает входить 25%. на 25%. 75% dharma, 75% 25% adharma. и 25% адхармы. 3 pada of dharma and 1 pada of Часть adharma. дхармы, одна часть адхармы. Then next yuga, Следующая юга more 25%. еще 25%. Попарно So 50% dharma, 50% 50% adharma 50% адхармы. in Dwapara Yuga. Бапара юга. When Krishna was there, Когда Кришна был в это время на and now in Kali Yuga, сейчас в Кали-югу
75% of 75% adharma of and adharma 25% 25% dharma. дхармы. So we have great problem, У нас огромная проблема. but Но we are so fortunate. мы настолько удачливы. Like us, in any other yoga you will never find any fortunate devotee, fortunate person. Нет возможности найти в другие йоги настолько Because удачливых. we have the easiest way Настолько to удачливых. attain our target, attain Настолько Siddhi. удачу, как в эту кали-югу, поскольку в это What's время, that? Mahamantra. Мы получили милость Махамантра. о Махамантре. Krite jadhayato Vishnu Tretayang jajato makhai Dapare paricharyayang kalu tat harikirtanat. For different yoga, Для разных there is different kind of worshipping. есть разные методы поклонения, практики. In Satya Yuga, Сатья-юга it was dhyanam, это dhyanam, meditation. медитация. If you want to get highest result Если вы хотите from your sadhana, then you have to do this meditation. высокого результата садханы, вы должны следовать медитации. Tretayang jajato makhai. In Treta Yuga, Трета-юга, yagya. ягья. That is why in Treta Yuga you will find so many fire sacrifices is there. Трета-югу можно обнаружить очень много жертвоприношений огненных, Dwapar paricharyayang, taking care of deities, поклонения vigrahas, божествам. Ishta. But all three was И все эти три, very difficult to follow. всем этим трем методам очень сложно следовать Why? в кали-югу. If there is any small fault, Поскольку если вы какую-то ошибку допустите, даже малейшую, then all your work will be тогда useless. вся ваша деятельность, практика The будет result will come бесполезна. as big zero. Никакого результата не получите. But in Kali Yuga, Но в кали-югу there is also one yagya, также есть одна but йога. that is Nama Это yagya. нама-йога. Kalu tat harikirtanat. You will get same result Вы можете получить такой же результат, which they will get in Satya Yuga by meditation, Сатья-югу через медитацию, by fast sacrifice in через Treta Yuga, жертвоприношение в Трета-югу, by paricharya in Dwapara, через поклонение божествам в Двапара-югу, by Harinam you will get same result, then через Харинам more higher than them. такой же результат, даже более высший результат. And the most easiest way, why it is easiest way? Почему этот путь We have not to think about any fault. Харинам считается самым простым, потому что Anyhow, не принимаются you никакие can chant, you can ошибки, take shelter несовершенства on it. во время этой яги. Просто воспеваем Махамантру. So, in Kali Yuga we have so much problem, but Кали-югу у нас also так some много very easiest way also проблем, we и have. одновременно есть такой простой путь достижения And the совершенства. most favorable things for us, that is we have Sri Gaura Sundar, Поскольку у нас есть who appeared here in this Kali Yuga самое сокровенное, это Шри Гаура Сундар, который явились в эту эпоху as devotee как преданные from different yuga, с разных юг. Sri Krishna and all other, Шри Кришна и его другие аватары. аватары являются. they just advised. Они дают советы обычно. They didn't show us Они не показывают нам, what to do, что делать how to do. и как делать. Only they said you have to do Они this, только говорят, нужно делать это, you should not do that. а это не нужно делать. But how we'll do Но this? как это нужно делать? Sriman Mahaprabhu, Прабху, that is why he appeared here in this поэтому earth. он явился на этой земле. Although he is Krishna, Он всегда есть Кришна. but he appeared here Он as явился как devotee. преданный. That is why he is also known as Kalu Prachanna Поэтому Avatara, он известен как hidden avatar. скрытая аватара. So in that way, Таким образом, when we'll engage ourselves, когда when we'll get everything, себя, then also we'll get so much problem когда кто-то задействует себя в этой практике, by all of them, by Shukracharya, by много Maya, by проблем. Майя, Кали Махарадж. Шукрачарья, Кали Махарадж будут создавать много проблем на so духовном then what will happen? Everything is okay. пути. И что-то Then we'll get disease. Then we'll get disease. Тогда мы можем
получить заболевание. What it is said in Srimad Bhagavata. Шримад Бхагаватам. Prayen alpayusha sabhakalavashmin juge jana manda shmanda matayo manda bhaggajhupadruta. About us, he said, most of the people will be very short lifetime. Alpayu. Говорится, что в Кали-югу у всех людей короткий срок жизни. And they will be not civilized. И они не являются Their consciousness will be contaminated. Их сознание будет осквернено. Manda. They will be engaged with anything for their material duty, for their material pleasure. Они будут все свое время задействовать в материальной But деятельности. all their laziness will appear when they will engage with spiritual activity. Но когда он будет задействован Manda paramarthi sholosha. Then shu manda matayo. What is that? That my consciousness is not good. But if somebody will advise me to do something good about Krishna consciousness, so then I'll think, oh, why he is advising me Я this? подумаю, почему он мне дает такие советы? Maybe he has some benefit. Может быть, он хочет какой-то That is why he is saying in that way. благо, поэтому он мне дает такие советы. Maybe from that Может быть, от этого she will get some benefit. That is why he is advising me in that он way. мне дает советы именно потому, что он хочет от меня что-то получить. Shumanda matayo. Always my mind will think about negativity. Думает в негативном направлении. Manda bhagga. So that great anartha Это великая наука, will not find our time for our spiritual practice. что мы не можем найти время для нашей духовной жизни. And at the end, upadruta. Jiva Goswami, he said, Это сами говорит, upadruta, that means suffered by the disease. тот, кто страдает от болезни. Upadruta means attacked. If everything is okay, then they will attacked by the disease. Если все у него хорошо, он все равно будет атакован болезнью. So we have so much problem. Так много проблем возникает в жизни. Only Nitai, Только не тай. he can take away all these problems from our bhajan Освободить нас path. от всех этих проблем. Because he is so merciful. Поскольку он так милостив. First, we need his costless mercy Сначала мы нуждаемся в его беспричинной as милости, Gurudev. как Гурудева. When he will take away all these anarthas from our bhajan path, then we can Всех анарт develop в нашем, our practice. Then we can go advance когда мы in our сможем bhajan path. прогрессировать на нашем Otherwise, духовном not пути. possible. Then he will hold our hand. Затем он возьмет наши руки. How И как Guru is holding our hand. Guru guiding us Гуру to берет our нас bhajan path. за руку и You have to ведет do нас in that way. по пути баджана. He will come to us Он приходит к нам, and he will hold our hand и он берет нас за руку, and he will take us и он ведет from нас here to there. Where? от одного Nikunja Kutir. места к другому. И к какому месту? К Никунджу. From where? From this material world. Из этого материального мира ведет нас в He will do everything. Он все сделает для нас. He will clarify all our doubts. Он освободит нас от He will всех clean сомнений. our inside, our heart, our mind, our intelligence. Наш ум, наше сознание. And then he will fill everything, Затем all our heart with prema. наполнит наше сердце премой. Then he will offer us И затем он to предложит Srimati нас Radharani. Шримати Радхарани. So all that person, one after one, will come to us Все, кто to take us. You must know they are different form of Nitai. все, кто приходит нас в форме разных учителей, Bhartmadesh должны Guru, знать, from что whom это, will get посланники Шри connection, Нитая, разные will show us виды the path of формы Krishna гуру. consciousness, Krishna bhajan. Адна Прадыршка Гуру, это тот, He is the кто first form of дает Nitai. нам первое знание о Guru, сознании Кришны. Это he is the form of первый- Nitai. первая милость. Then Guru Rupa Shokhi, Шри Гуру, he is form of the Nitai. вторая форма Нитая. And then at the end, Ananga Manjari is there. Пасаки, это
Nitai himself. Третья форма, да. И четвертая, это сам Нитай придет к вам. So Guru Rupa Sakhi, Guru Rupa Manjari, Саки, Гуру she will offer us она предложит нас to Ananga Manjari. Ананга Манджари. Then Ananga Manjari Затем will take sadhaka to the lotus feet of Srimati Radharani. И перейдет к Шримати Радарани. So all that person, И все эти личности, one after one, will appear все in эти front of us. учителя, которые будут проявляться They are перед вами, different from form of все Sri являются Nitai Chand. разными формами Шри Нитая. So that person, one after one, will appear in front of Которая us проявляется when перед will вами. follow the advice and Вы practice. следуйте советам и наставлениям в практике. When we'll continue Когда мы продолжаем dedicated practice с преданностью выполнять эту практику, with advice of Sri Gurudev, выполняя советы Шри Гурудева, how he will say, что он говорит, what we have to know что мы должны for знать our от него bhajan. для своего баджана. What is exactly our bhajan? Что такое в действительности баджан? There is so many things written Так много in different описывается granthas, разных different писаний books. в разных книгах. But what is, in simple word, what is that? Если простым словом писать, что это такое? We are practicing, Мы практикуем. we are doing our bhajan, but what is Мы that? совершаем наш баджан. Но что это такое все-таки? A love affair between devotees and Bhagavan. Это Great love affair between Bhakta and Bhagavan. взаимоотношения между Бхактой и Бхагаваном. Bhakta will offer his love to Предлагает свою Bhagavan. любовь Бхагавану. Bhagavan will accept Бхагаван принимает, and he will reply. и он отвечает такой же любовью. He will send his love to devotees. Then, when they will exchange, Bhakta Bhagavan will exchange their heart. Любовь Бхакта и Бхагаван, That is bhajan. это и есть баджан. And all that practice, all the practice we are doing, Это практика, которую мы выполняем. for what? Для чего? To get that stage, Чтобы достичь этого уровня, to get that ability достичь этой to способности, exchange my heart with Krishna, а, exchange my heart with Srimati чтобы Radharani, обмениваться to сердцем, attain service сердцем of Шримати Sri Radha Радхарани. Govinda. So it is that, very simple things. Это очень просто. Loving exchange Любовный between Bhakta and Bhagavan. взаимоотношение между Бхактом и Бхагаваном. Everything is love. Все является любовью. There is nothing, Нет ничего, only love is there. только любовь. All the stuffs is not so important. Все остальные вещи If you are prepared, важны. Если вы then no подготовлены, need to offer anything to him. нет уже никакой необходимости что-либо им предлагать. Just go inside Просто your погрузиться heart внутрь вашего сердца, by your meditation, by your smaran. медитации, вашим смарами. Because the main part of our bhajan is smaran. Основная часть нашего баджана это What is our смаран. sadhan? Smarana lila. Что такое наш баджан? Это смаран лила. By meditation, we have to engage in eternal pastimes. Задействовать себя в вечных играх. That is the main part of our Это bhajan. самая основная часть But for нашего that, баджана. we have to Но prepare для этого ourselves. мы должны быть готовы. We have to get that ability. Мы должны обрести To эту do that. способность How we can заниматься engage такой if our mind смаран баджаном. and heart is not Насколько prepared наш ум и сердце будут to готовы, carry. чтобы вынести. Love is heavy. И любовь очень тяжела. No one can carry this. Никто не способен вынести это. Not even Krishna. Любовь возвышенную, даже Кришна. And it's very great example Есть большой пример. in Anta Leela of Sriman Mahaprabhu. Лили Шримана Махапрабху, When he was very deep separation mood in his Anta Leela, в таком So sometimes- состоянии разлуки, she will roll on the ground. иногда он катался по земле, Sometimes he will jump to the sea. иногда он бросался в море, Sometimes he will run, иногда он бежал, calling Krishna. взывая Кришну. Sometimes he will start to dance. Sometimes he will Иногда cry. начинал танцевать и плакать. What he will do, when he will do, Что он делает и когда он nobody can делает. control. Это было вне контроля. So
Krishna also has not such ability to carry that Кришна highest prema. также не имеет способности вынести эту высшую прему. So that's why you have to get this ability first. Мы должны в первую очередь обрести способность In Raya Ramananda Sambad, подготовиться к этому. there was only two persons, you know, Ramananda Roy and Sriman Mahaprabhu. И Шриман Махапрабху, когда был диалог между ними, So both of them, they recognize оба из них узнали each other. друг друга. Sriman Mahaprabhu, Шриман Махапрабху he recognized узнал. Ramananda Roy. Oh, Vishaka Sakhi, you are here. О, Вишака предстала передо мной. Who was Ramananda Roy before? Ramananda In Roy? Krishna Lila, Krishna Vishaka Sakhi. Вишака Саки. And Ramananda Roy also, Vishaka Sakhi also recognized, oh, Shyam Sundar, you are here. Как Вишака узнал, о, Шьяма Сундар здесь. So both of them, they are amazed. Из них узнали друг друга. So when they start to that conversation about Sadhya Sadhana Tattva, in Chaitanya Charitamrita, you can see, there are also only two persons, Описывается всего лишь две личности. Sriman Mahaprabhu, Шриман Махапрабху Ramananda и Roy. Рамананда Рой. And it is said at the beginning of that Что в chapter, начале этой главы Madhya 8, Мадья Лила 8. Ramavidho Bhakta Meghe Sancharya Nijo Siddhanta Chayamritani Gaurabdhiretoi Ramuna Bitirunai Ratnalayatang Stajgatta Ratnalayatang Prayati. What it is said that before Sriman Mahaprabhu will ask anything to Ramananda Roy, Шриман Махапрабху спросил Рамананда Роя. first he spread all the desire, all the conclusion from all scriptures. Сначала все желания, все He заключения sprayed to the heart of Ramananda Roy. он вложил в сердце Рамананда Роя. So, before he will ask anything, Ramananda Roy, До того, как он he спросил got this knowledge. Рамананда What Роя, exactly Sriman Mahaprabhu want to know. он вложил все то, что хотел, Then, when Ramananda Roy уже знал Mahaprabhu все asked his то, question, о чем он хочет спросить. Prabhu kahe parho slok sadher nirnoy. Oh Roy, Порой, can you please explain me можешь ты мне объяснить, спрашивает Гауранга Махапрабху, the highest stage for worshipping? самый To whom we высший should worship? уровень Who is the поклонения, highest? кому мы должны поклоняться, And in which way, и by which way каким способом one can worship him? человек может поклоняться Кришне. So, Mahaprabhu's desire was to attain Radha Prema, Желание Махапрабху было to get this realization about Radha Prema получить осознание from Радха Према Vishaka. от Вишаки. Then there was two persons. Ramananda Roy knew everything. Mahaprabhu wanted to Рой знал все. taste Radha Prema, experience Radha Prema. Читание Махапрабху хотел вкусить Then why Ramananda Радха Прему. start И почему from the basic, from the ground? Рамананда Рой стал описывать с самых основ. Rai kahe sadharmacharane Vishnu bhakti hai. What is sadharmacharan? Varnashram dharma. Он начал с Варнашрама Дхармы. Very basic. Самое основное положение, фундамент. Varnashram dharma, Krishna karmarpan, sadharma tyag, jnana misra bhakti, jnana shunna bhakti, prem bhakti, then dasya prem, shakya prem, vatsalya prem, kanta prem, then Radha prem. Мадхурья Према. After Затем long time, after long stages. все эти уровни они проходили. So after this all stages, he start to describe about Radha Prema. Why? Рамананда Рай описал все эти прему, он начал писать о Радха Прему. И почему? Because Поскольку, Vishaka Sakhi realized that, oh Krishna, о Кришна, now you were long time not with Srimati Radharani. сейчас ты так долго находишься со Шримати. So suddenly if I'll Как Шримати Радharani. give you such prema, Radha Prema, then maybe you'll not carry. You cannot carry this. Если дать тебе Радха Прему, похоже, ты не сможешь ее First I have to prepare you сначала to ты carry должен Radha Prema. подготовить себя, вынести эту Радха Прему. So just think about this material world. Если посмотреть на этот материальный мир, One person, he can carry одна личность 100 kilogram very easily. несет 100 But not килограмм me. очень легко, а другой не может. He got this ability to carry that 100 Получил эту kilogram способность нести in one day? 100 килограмм No. сразу? Нет. Он готовился к этому. He
he practiced about this. практиковался. Gradually he got this ability, he Постепенно got this приобрел power. способность поднимать 100 килограмм, Is not? 25 kilogram, 25 килограмм. then 30 kilogram, then 40 kilogram, then 50. In that way, gradually he got this power and ability to carry 100 kilogram. Способность поднимать 100 килограмм. After long practice, he got this ability. Спустя долгой практики. But I have not such practice. Но у меня нет. That's why Я не it is практиковался так. too much heavy for me. Поэтому для меня будет очень тяжело сразу поднять. So if one will practice in that way gradually, Таким образом, постепенно then he can carry not only 100 kilogram, 200 kilogram also very не easy только 100 for килограмм, но и 200 килограмм. them. Will practice about this. Важно практиковаться. So Vishakha Sakhi, he wanted to prepare in that way. Хотела таким образом подготовить Гауранга Махапрабху. That's why he started from the basic. Он начал описывать фундамент. Then gradually И постепенно he went up. он стал подниматься. Then Prem Bhakti. И Према Бхакти, до Према Бхакти. When he started the stage of Prema, then he started from Prema Bhakti. Према Бхакти, он стал описывать. Then Dasya Prem, Затем Дарся Прему, then Shakhya Prem, Сакья Прему, then Vatsalya Prem, then Kanta Prem, then Radha Prem. затем So after a long time, Радха. then В Mahaprabhu, конце концов. he can realize that Radha Prema. Затем Шиман Махапрабху стал осознавать Радху. Otherwise, he cannot control himself. В другом случае он не смог бы He could not control контролировать after себя. listening this. Если он сразу бы услышал бы Радху. So that is why we have to prepare Важно быть to carry this чтобы heavy load нести of эту prema. самый огромный тяжелый груз Радха Према. All our practice Вся наша практика giving us such power. дает нам силу. First we have to clean our Сначала inside мы должны очиститься изнутри, because we have to keep that highest prema inside of our heart. вместить эту прему внутри себя. Then we have to clean our outside Мы должны externally внешне очистить себя, because поскольку for that one will be attracted. только благодаря внешней Our чистоте bhajan is not кто-то может only нами not привлечься. for only ourselves. Мы не только должны для It is себя also for others. поддерживать чистоту, но и для других, и для окружающих. If you are doing your bhajan Если вы совершаете свой баджан self-centered, in self-centered mood, только для себя, that only I'll do. в настроении I'll not preach, I'll not say anything. я никому не I'll not буду share my я не буду realization ни с кем with делиться others. реализацией не только для себя. Then that is not Это a не really является bhajan. истинным баджаном. We have to share Мы our должны feelings, our делиться realization своей to others. реализацией с другими. And we have to show our activity in that way Нашу by which деятельность one will таким образом, attract, благодаря которой другой может привлечься. one will ask, oh, very Он beautiful. может сказать: о, как What is прекрасно. that? Он так прекрасно выглядит. What is that in your forehead? Какой у него Why you are dressed like Что this? такое, почему он так одет? One will attract, one will ask about Одежда. this. И когда он будет его спрашивать, Then we have to preach. тогда мы должны ему проповедовать. So externally we must be Объяснить. beautiful. Поэтому внешне очень важно выглядеть привлекательно. From internally we have to be beautiful. И изнутри мы можем Then we can get that mercy of prema. From whom? мы сможем обрести эту From прему. И Srinitai. от кого мы можем получить эту высшую Not прему? only from Nitai. От Сренита, не только от Нита, Together we'll get вместе. together. In scriptures В Писаниях there is one mantra. есть одна мантра, It is very nice. очень прекрасная мантра. Ajanulambita bhujau kanakavadato sankirtanaika pitaro kamalaya Vishambharo dijavaro yugadharma palo Vande jagat priyakaro karunavataro. For whom? You know this mantra? For whom? Вы знаете, о ком эта мантра? О Нитай Гора. Nitai Gaura mantra. Not only for Nitai, not only for Gaura. Не только для Нитай, не только о Гауре. Two persons together. Обоих, о тех, кто вместе. That is why in English you will find only singular and plural. В английской форме. But in Sanskrit, in between, there is one stage is there. It's dual. В санскрите можно увидеть это слово Ekavachon, Dvachon, then Bahuvachon. двое. Двойственное число. Двойственное число. Ekvachon means singular,
Bahuvachan means plural, and in between there is one stage, is dual, Dvachan. So this sloka, all the words in Dvachan, in that dual form, Шлоки везде описывается эта двойственная форма. we know only we are saying that Sriman Mahaprabhu is the father Мы знаем, что Шриман of Махапрабху Sankirtan. выступает как He is the отец. father of Sankirtan. No, not that. Нет, не только так. If he is father, who is mother? Если он отец, тогда кто же мать? So that means Sankirtan, he is a orphan boy? No mother? Это значит, Санкиртан поддерживается только отцом, без матери. No, not Родилась, that. родилась только от отца, без матери. Зародилась There this word pitaro, it is not significant only for father. Питаро. Не только от According отца. to grammar, Sanskrit grammar, it is said, Грамматическое pitaro means Sanskrit mata cha грамматика. pita cha tu, pitaro. That means Sriman Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Шриман Махапрабху и both are the father of Оба Sankirtan, both are the mother of Оба Sankirtan. являются отцом и матерью Санкиртана. By their activities, sometimes Sriman Mahaprabhu father, Nitai Chand mother, В своей деятельности они sometimes Mahaprabhu mother, Nitai Chand father. иногда выступает Махапрабху как мать, Нитянанда как отец и наоборот. Sankirtanaika pitaru kamalaya taksho. We should worship Мы должны to them in that way, who has lotus таким eyed. образом, у которых лотосные глаза. Why it is said they are lotus eyed? Почему не говорится, что у них лотосные глаза? Because to show their beauty, Поскольку, чтобы показать им красоту. it's upalakshman, upalakhan. Upalakhan means only by saying about their eyes, it is said that everything is very beautiful like lotus. Только увидев их прекрасные глаза, можно сказать, что они прекрасны, Their как лотос. hands Их руки, like lotus, как лотос. their face like lotus, Лицо, как лотос. their feet like lotus, Их стопы, как their лотос. chest like lotus, Ихняя грудь everything как is like lotus. Все как лотос. They're so beautiful, both of them, Они оба прекрасны. and they have same quality. У них одинаковое качество. That's why in Chaitanya Charitamrita, Читание Чаритамриты in one sloka, в одной шлоке, it is said about both что оба из них Pushpabandho, Chitro Shando Tamonido, both appeared in the sky оба из них видят same time. в небе в одно время. How? И как Sun and moon together. солнце и луна явились. Both are sun, both are moon. Оба из них и солнце, и луна. And that is very surprising И очень поразительно for everyone. для каждого. Sometimes Иногда Sriman Mahaprabhu, Шриман Махапрабху, as sun, как солнце, he is destroying all our bad qualities, разрушает все and Nitai Chand, плохие качества. by moon rays, Нитянанда he лунными is sending лучами us that Paramananda bliss. посылает нам блаженство Парамананды. Sometimes Nitai Chand, Иногда Нитайчанд it's by his sun rays, своими by his sun солнечными power, лучами, he is destroying силой all our bad consciousness, солнечных and лучей Sriman Mahaprabhu, разбивает все by his плохие moon качества. power, by his А moon rays, Ганга Махапрабху через he is sending лунные us that лучи ultimate bliss. дает нам это вечное блаженство. So both are the same power, non-different form. Одинаковым могуществом. You не cannot отличны say друг от друга. only Nitai or only Gaur. Неправильно говорить, только не та. Whenever you have to chant Когда бы вы не воспевали Nitai, не так, you have to chant вы должны Gaur also. воспевать и Гуру. Without Nitai, you cannot chant Gaur. Without Gaur, you cannot chant не Nitai. повторять Гуру. Без Гуру. They are for each other. Да. Always we are getting their mercy together, not Получаем single. милость от их обоих, не от кого-либо одного. That's why it is said, Nitai pele Gaur pave, Gaur pele Braj jave. Our target, Наша цель to go to Braj, to enter отправиться Braj, во Врадж, войти во Vrindavan. Вриндаван, But the way is но through Navadvip. через Навадвипу. You cannot go direct to Vrindavan. Вы не можете отправиться напрямую во Вриндаван. First you have to go to Navadvip. Сначала вы должны отправиться на Навадвипу. Then from Navadvip you will get pass for
вы можете получить пропуск, entering Vrindavan. отправиться во Вриндаван. Who will give us И кто that нам get даст- us? кто нам даст Nitai Chand. этот пропуск? Нитайчанд. Nitai Chand will send us Нитайчанд пошлет that mercy to enter Vrindavan. милость войти во Вриндаван. So if we will take shelter, Если мы примем прибежище, will come он придет к нам, to bless us, Sriman Mahaprabhu. Шриман Махапрабху. When both of them Когда оба из них will bless us, благословят нас, so what will happen? что тогда случится? We can go to Vrindavan. Мы сможем войти во Вриндаван. If with their mercy we can go to Vrindavan, По их милости мы войдем в then Вриндаван. what will happen? Что тогда случится? We'll attend the service of Sri Radha Govinda. Возможность Not before that. Рада Говинда. Maybe Только после, I'm so qualified. только после обретения этой Maybe милости от Нитай Гор. I am very intelligent. Может быть, я очень разумный. Maybe I have so much power Может быть, у меня так to много do сил. anything. But if we have no Nitai Но Kripa, если у нас нет Нитай Крипы, then we cannot enter in Vrindavan. мы не сможем войти во Вриндаван. Not even Navadvip. Даже Навадвипу. For enter in Navadvip, Войти в also we need the blessings Нам of нужно, Nitai Chand. нужны благословения Нитайчанда. Without his Kripa, no one can enter in Navadvip also. Найти, войти также в Навадвипу. So in that way, Таким образом, when as Guru, когда she will take away all the problems, all the difficulties from our bhajan path, anarthas, Тай как гуру заберет все анархии с нашего пути баджана, then we can enter Navadvip. когда мы сможем войти в Навадвипу. Then we can enter Navadvip. Then he will introduce us, Когда он sadhaka, представит нас как садаку, to Sriman Mahaprabhu. Шриману Махапрабху. Then by both of their mercy, we can attain prema. У их In between, обоюдной so many stages will come, сможем обрести прему. Очень много стадий мы должны будем пройти. where our bhajan is starting. You know Куда that начинается наш баджан? Rupa Goswami, Богословие объясняет, to attain prema, чтобы достичь премы, he describes some он stages. описывает разные стадии достижения премы. Ado Shraddha, Tato Sadhu Sango, Tathato Bhajano Kriya, Tato Anartha Nivriti, Tato Nishtha Ruchis, Tato Statha Shakti. So, he said first Shraddha, Он говорит that сначала Bhatmadesh Guru, первый уровень это she will шрадха, come when Так, we will нам get приходит this Bhatmadesh consciousness, Guru. knowledge. тот дает нам первое So знание. first, the respect will develop Сначала у нас by развивается Bhatmadesh Guru, почтение от Вармадеш. then we'll go to Guru, Sadhu Sangha, Мы отправляемся к гуру, Шигуру, we'll get the blessings получаем саду сангу, from Sri Gurudev. получаем благословение Шигурдева. Then Anarthas will go, Идет уровень анархоневритик. then Bhajana Kriya will start. The practice will start, not Bhajana will start. Не баджа наступает, Bhajana practice will а start. начинается практика баджана. Stato Nishtha. Then what will appear? А затем Dedication. что происходит? Начинается медитация. When we'll follow the advices of Sri Gurudev. Наставлением, советом Шигурдева. Then dedication will come. Затем Then Ruchi. преданность. Затем Then наступает taste. ручи. Приходит вкус, Taste from our bhajan. вкус нашего баджана. So much? No. Так много? Нет. Like some drops of honey. Как капля меда. Stato Nishtha. Ruchi Stato. Then attachment will grow. Затем развивается привязанность. When that attachment, that means when that asakti will come, Асакти наступает. from that stage our bhajan will start. Уровня начинается наш баджан. Until that time, До этого времени only we are doing practice. мы всего лишь That выполняем is not практику. exactly bhajan. Но в действительности это не баджан. To attain that stage of bhajan, Чтобы достичь уровня that баджана, stage of attachment, уровня асакти, we are practicing. мы должны практиковать. But that journey Но это will путешествие, so fast. этот путь очень быстро может If we will focus our mind on the lotus feet of Nitai, if we can focus our mind Шринитая. on the lotus feet of Sri Gurudev, Если мы зафиксируем свой ум на лотосных стопах Шигурдева, because through Gurudev поскольку we через can get the Гурудева mercy of мы Nitai. можем обрести милость Шринитая. In front of us
Перед нами Nitai is Nitai. our Gurudev. это и есть сам Гурудев. So when Когда we can focus our mind, фиксируем свой ум, what Bhagavan said, что Бхагаван Krishna говорит, said, что Кришна говорит, Mayanukulena navashataritam. I'll blow the strong wind on his sail, will take shelter very deeply to the lotus feet of Sri Gurudev, to come very fast to me. So Yes. if we can focus our mind on the lotus feet of Sri Gurudev, зафиксируем свой ум на лотосе наступающего if we Гурудева, can focus our mind если мы зафиксируем on the свой ум lotus feet of Nitai, на лотосе наступающего Нитая, so Krishna will help us Кришна будет нам постоянно помогать. to go fast, Идти очень быстро very fast. на пути бхакти. If in that way the costless mercy will appear, Если таким образом проявится Jadricha. причинная милость, ядричья. mercy always Jadricha. What is Jadricha, you know? Ядричья. Что это такое? When Sukadev Goswami, Шукадев Госвами he entered there вошел in that place в это место, where Parikshit Maharaj was talking with all the other rishis. разговаривал с разными риши. So when he entered, Когда он so вошел, Sutadev, Шри he Шукадев described that описывал, situation. You know, Shaunak, он сказал, Parikshit Maharaj, Sukadev Goswami, my Gurudev, мой Гурудев, he came there он пришел сюда Jadricha Krama. как ядричья. What is Jadricha? Что это такое? Kenachit Paramasatantra Sri Jiva Goswami, Шри Джива Госвами he described this. описывает это. He analyzed this word, Jadricha. Он анализирует это слово. Kenachit Paramasatantra Bhagavat Tad Bhakta Kripa Mahabalo Udayena Ichhaiti Jadricha. It's very different, very special mercy. Это очень глубокая, очень особая милость. A togetherness of mercy of Bhagavan and Bhakta. Это совместное When- отношение Бхагавана и Бхакти. That mercy, Когда это обоюдная one милость, mercy from Bhagavan, когда милость one от mercy Бхагавана, from Bhakta когда милость от Бхакти, will appear in the same она time явится в одно время for only some one person. для какой-то одной личности. And it is very special mercy, Это очень особая милость. costless mercy. Это беспричинная милость. Then you must know it is Jadricha. Тогда вы должны знать, что это ядричья. And for Parikshit, it was happened. Парикшита это случилось. Krishna wanted Кришна захотел to show all the Kali Jivas through Parikshit, оказать милость всем живым his truths, his tattva. через Махараджа Парикшита. So his mercy was arranged there. Он And costless mercy from Sukadev, who is very pure devotee. Шри Шукадева от своего преданного. He came there, he appeared. И он явился там. Nobody invited him, Никто его не приглашал. but he came there. Но он пришел туда. Why? Почему? Because of his mercy. По So there was two mercy этой together. милости. Две милости соединились. Sri Krishna mercy От всей Кришны. and devotee, very pure И от devotee's преданного, mercy. чистого преданного. So it's Jadricha. Это и есть ядричья. So for all Для sadhakas каждого сада in Kali Yuga, Кали-юга we really need that Jadricha. если мы нуждаемся в этой ядричье. Bhakta Kripa, first Bhakta Kripa, that means first Guru Kripa, В первую очередь это then милость Govinda Kripa. и милость Говинды. And it will happen И это случается. when Nitai will desire. Да, Нитай этого пожелает. In Nitai, there is Krishna, Нитай and находится in Nitai, Кришна, there is devotee. и в Нитае это преданный. I said yesterday, Я вчера there is говорил, 6 different truths, tattva is there Шесть. inside Nitai. истинно в Нитае. So inside Nitai there is Krishna, В Нитае есть Кришна, Bhagavan, Бхагаван, and inside Nitai there is И Ananga в Manjari, Нитае also также sadhaka, Ананамаджари, servant, служанка, Sankarshan, who is Санкархан, serving Krishna. тот, кто служит Кришне. So inside one person, Внутри одной личности Bhakta and Bhagavan both are и there. Бхагаван оба присутствуют. So when we'll get mercy from Nitai, so it will be Jadricha. Получает милость Нитая, это и есть ядричья.
Because a very special mercy from Bhagavan and from Bhakta together. Особая милость получить, милость от Бхагавана. That is why Бхакти — это особая милость Uti получить Gurha милость от Бога. Nityananda. That is why in Chaitanya Charitamrita it is said, говорится, in this lila, in Kali в этой Yuga, лиле, в Кали-югу, the truth of Nityananda is very secret. Таттва Нитянанды очень таинственна. Only two persons can explain about him. Who? Объяснить о нем. И кто это? Chaitanya, Sriman Mahaprabhu, Чайтанья, Шри Махапрабху and Nitai himself. и Нитай лично. Mahaprabhu will not come to us to Mahaprabhu. explain about Nitai. Махапрабху не придет к нам, But Nitai will come. когда мы описываем Нитай. Но Нитай придет. Nitai will come Нитай придет, to know us, чтобы to describe us about описать Nityananda-tattwa. Нитянанда-таttва. How? И как? In the form of Sri В Gurudev. форме Шри Гурудева. So when И когда Guru will explain us, Гуру начнет объяснять so нам, it will be the knowledge from это direct знание. Nitai. Это знание исходит не- So не in that непосредственно way, напрямую Nitai will от take Нитая. us И таким образом Нитай from here to there. How we can attain prema? ведет нас Nitai will take us. от We have одного not to do места anything. к другому месту, к высотам бхакти. There is so many practices written in the different Есть scripture, очень много разных практик, описанных в Писании. but Но from a very high sadhaka, от возвышенного садаки he just compare можно, the sadhakas можно сравнить from Jnani sadhaka, от гьяни садаки, Yogi sadhaka, йоги садаки, and Bhakti sadhaka. He бхакти compared садака. Вот если их сравнить, and he said, you know, и он сказал, один sadhaka of Jnana and Yoga, стал их сравнивать. they are like baby monkey. Садаки But the гьяни подобны sadhaka детям in обезьян. Bhakti Marga, Bhakti Path, they are like the kitten, baby cat. Подобно котенку является. Why? Why he said like this? Почему он так говорит? Why the sadhakas of Jnana and Yoga, they are like baby monkey? Садаки, гьяны, йоги подобные If you see маленьким детенышам обезьян. how the baby monkeys, they are carried by their mother. Как обезьяна несет своих детей, And if you see как они держатся за нее. how Если вы one cat is увидите, как taking care котенок, of their kitten, как кот заботится о своих котенок, small kid, маленькие котята, so then it will be very clear. тогда вы поймете. When mother will jump from one tree to another tree, Мать обезьяниха baby has to hold с дерева на дерево, дети to держатся his за неё. mother, Очень цепко. baby monkey, is not? Детеныши, The babies, they will hold они their держатся за mother. нее когтями. When mother will run or Когда jump, мать прыгает, mother will not на hold their дерево. babies. Мать не держит его, дитё за нее держится. But if you see the cat, Но если вы увидите then you can see кота, котенка, that baby kitten, they will sleep. что котята, они спят. But very softly, mother will take Но from their neck нежно and they will take она them берет его from за one шкварник place to и other несёт place. из места в место. Baby will not feel it that Okay. they are going somewhere. Котята об этом не почувствуют. Ну, кошка их переносит. Mother always is taking care of their babies. Всегда заботится о своих детенышах. If they will, for sometimes, they are not with attention, so they will fall. Если они не будут таким образом заботиться, они могут упасть. But for that, for them, for the Bhakti Marga Но sadhakas, на пути for the Бхакти-марга kitten, садаки, they have not to give any attention for that. они не беспокоятся. So Bhakti Devi is taking care in that way. Деви таким образом проявляют заботу Who is taking, who is о тех, accepting кто принимает taking shelter on the lotus feet of Bhakti Devi. принимает прибежище у лотосных стоп Бхакти-деви. So, from whom will we take care? От кого мы получим эту It's Bhakti Devi? Yes, Bhakti Devi. поддержку? От But Бхакти-деви. mainly Nitai Chand. Ну, в большей степени от Нитайчанда. He will take us. Он возьмет Only нас. we have to focus. Нам нужно только зафиксировать. We have to fix our mind. Зафиксировать We наш have to ум. fix our everything to the lotus feet of Nitai. Всё зафиксировать. So на he will take us from here to there. Да, и он возьмет нас We have отсюда not to think. We'll sleep. туда. Нам не нужно We are ничего. Kali people. What we Можем should do? We'll sleep. заснуть.
like that baby kitten. Как эти котята. And Nitai Chand И Нитайчанд is like that mother cat. этому, She will take этой us кошке возьмет нас to hold our neck from возьмет here, нас за шею and he will take us from this и material world to Nikunja Kuti. материальный мир в духовный. Bhakti Devi, Nitai Chand. Бхакти Деви, Нитайчанд. Only we have to Нам нужно take shelter. только Only we have to focus. прибежище, зафиксировать свое сознание. What? Padakarta. Padakarta means who Падакарта. describes some glories about Nitai. Тут описывает славу Нитая. Lochan Das Thakur, Лочан Дастакур, Narottam Das Thakur. Наратам Дастакур. So, what they explain from their heart Они about объясняют Nitai. из своего сердца Нитай. Vrindavan Das Thakur, Вриндаван Дастакур. what he said, Кто the glories of Nitai. прославляет Now, Нитая. we'll listen about this. Сейчас мы Now, from different scriptures, we listen some things, сейчас из разных источников Писаний мы будем and now we'll и сейчас listen from their heart, from Vrindavan Das Thakur, from Narottam Das Thakur, Наратам Дастакура, Лочан what they Дастакур explain the feelings, будут объяснять свои how they ощущения, glorify как Nitai, они прославляют Нитая. from their realization, from their heart. Из их We'll listen from tomorrow. сердец завтра, Tomorrow evening, завтрашнего we'll вечера listen мы this начнем all. слушать на их Nitai реализациях. Padakamala, Нитай Nitai Nagara Rasira Sagara. So all very sweet realization from their heart. реализации, которые провели в своих. So tomorrow evening we'll listen Завтра мы начнем об этом слушать. all their realization. Все их реализации. So today Nitai Katha will take rest here. Не так, как Jai Nitai. If you have any question, you can ask. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Yeah. You were speaking about three impediments on path of bhakti: Kali, Maharaj, Shukracharya, and Maya. Can you a little more about these three persons? Yes, in Kali Yuga, since creation, А я спросил, что Махарадж рассказывал, что есть три препятствия на пути преданного служения: Кали, Махарадж, Шукрачарья и Майя. И что об этих трех препятствиях Махарадж рассказал более подробно, потому что это немалый момент. since from beginning, from the time of creation, с самого начала творения, it was fixed. это Who было will born in this material world, зафиксировано, кто будет рожден в материальном мире. Maya will catch them. Майя схватит их. They must be controlled by Maya. Она ее обязанность контролировать. So it was there Это in уже было Satya Yuga, с Treta самого Yuga, начала Dwapar Yuga. творения, в Сатья-югу, Двапара-югу, So Трета-югу. it's very normal in Kali Yuga Это also. обычно в Кали-югу тем более. It's the nature of the creation. Природа творения. But the other two, Но другие двое, Kali Maharaj, Кали Махарадж, so when it is Kali Yuga, когда Кали-юга началась, he will control он стал his контролировать dynasty, his kingdom. свое царство. But how Shukracharya entered Но here? как Шукрачарья That is the вошел, point. это особый момент. In Satya Yuga, when Сатья-югу, Shukracharya, да, Шукрачарья, he was guru of all demons. We know Shukracharya всех is the демонов. guru of Asuras. Шукрачарья является гуру асуров. And that time, И в то время Bali Maharaj Бали Махарадж was the king of demons, был Asuras. царем демонов. He was the grandson of Prahlad. Он был внуком Прохлада. And Bhagavan, И Бхагаван he promised to Prahlad that обещал Прохладу, she will not kill anyone что никого не будет убивать of his descendants. в его династии. So, from Prahlad Maharaj, Bali Maharaj also, he had some good consciousness. Бали Махарадж получил хорошее сознание, хорошее качество развил. He has not so strong desire to fight with the У него не было devatas. особое желание с полубогом. So he asked И он спросил to Shukracharya, Шукрачарью: hey Gurudev, о Гурудев, is there any other way? есть какой-то другой путь, We'll not fight with them, but we'll get the same result. чтобы мы с ними не сражались, но получили такой же результат? Shukracharya, Шукрачарья сказал. he is so powerful Он был очень могущественный. and
he was so wise person. Он был очень мудрый. So he said, yes, there is very easiest way Есть also. очень простой путь. You have not to fight with Не anyone, нужно ни с кем сражаться. but you can occupy Но ты должен, that seat of Indra. ты можешь захватить How? царство Индры. If you can perform continuous Ты сможешь, 100 ты должен Ashwamedh совершать Yagya. 100 ашвамедха яги, не прерываясь. So Bali Maharaj, he Бали started Махарадж начал эту ягу, Ashwamedh Yagya. ашвамедха яги. Anyhow, Devata, they got this news that Когда Bali will not fight with them. Боги узнали об этом. Bali take vow that he will not fight Бали with Devatas. взял обет. So Devatas, they are very happy and Боги были счастливы. they are in very great pleasure. Они получили такое удовольствие, что Бали Махарадж не будет о них So нападать. Bali Maharaj started Бали Махарадж Ashwamedh начал Yagya one after one in that ашвамедха way. яги. Одну за одной. 99 was finished. 99 яги были закончены. When 99 was Когда finished 99 закончилось, and the 100 Yagya наступила 100-я яга. he is preparing, that time the Devatas, В то время полубоги, they got this attention. Oh, они стали беспокоиться. О, he made this trick. он If he will perform this 100 Yagya, он совершил такой so automatically трюк. my seat will go to him. Если 100-я ягья, Indra, he ran to Brahma. тогда царство Индры, он And he said, he described this problem. тогда Oh, полубоги Brahmadev, подошли к Брахме и сказали, now we have problem in another way. So what's сейчас happened? эта He проблема said this. появляется, что же нам делать? Bali Maharaj is now performing his 100 Ashwamedh Yagya. Закончит свою 100-ю ягью и заберет наше царство. So Brahma, И Брахма he said, сказал, okay, then we should go to Srihari. я должен отправиться к Шрихари. Only he can protect you. Только он может вас защитить. All of them, they went to Srihari, and Все они отправились к Шрихари. at first Srihari said, no, I can do anything. I cannot do anything. Я ничего не могу сделать. Why? Почему? Because I promised to Потому что я Prahlad, пообещал I'll not kill Прохладу, anyone что я никого of his descendants. в его династии не And буду Bali is his grandson. уничтожать. А Прохлад был великим преданным But и был его внуком. the Devatas, they prayed to him, and Дедом был. he was Бали pleased. Махарадж. okay, I'll go to him. So he appeared then as Bamandev, И когда Вишну явился как Ваманадев, and he went to Bali Maharaj. он отправился к Бали Махараджу. Only to see him, Shukracharya recognized Увидев him. его, Шукрачаря понял, кто это. Not even Bali Maharaj, but Даже Бали Shukracharya. Махарадж этого не понял. When he asked about Чарья, 3 steps of land, когда увидел, что Ваманадев then Shukracharya, сделал 3 шага, then Bali Maharaj, he promised, okay, you can Maharaj take your пообещал. land anywhere Ваманадев from it. No, you have to take vow делать свой шаг, третий with клятву. holy water. Я должен сделать этот обет, Then Shukracharya взять stopped. воду, чтобы выполнить Don't do это that. обещание. Но Шукрачаря остановил и сказал, нет, не делай этого, Don't do this, otherwise не you делай will be этого, cheated поскольку он тебя обманет. by maybe you don't know who is he. Может быть, ты на самом деле не He is знаешь, Srihari. кто он такой. Это He Шрихари. came here to cheat you. Пришел сюда, чтобы тебя обмануть. Then Bali Maharaj, he said, Бали Махарадж but сказал, Gurudev, «О, Гуру, when I promised когда я пообещал, to him to give если я 3 steps of пообещал land, ему сделать 3 шага, so I have to do я sankalpa. должен совершить санкалпу. Shukracharya was so angry. Oh, Был разгневан. you are disobeying your Guru. Ты не So very слушаешься soon Гуру, a great destruction will come for you, придет большое разрушение в твоей жизни. for your life. Then he just wanted to do this Он sankalpa. захотел закончить санкалпу. When he was giving water, И когда он стал с кувшинчика лить воду, so Shukracharya, Шукрачаря in a small form, в маленькой he форме entered there пошел в этот кувшинчик. and he just blocked that И он pipe заблокировал этот of that vessel. горлышко, чтобы вода не вытекала из него. But Bamandev, he know this. Но Ваманадев знал, He что entered он one там strong grass, kusha, кувшинчик,
Он взял травинку. Oh, maybe it's blocked by О, она, наверное, mud. там что-то там застряло, в So ней, he hit. засорилось. И он этим соломинкой проткнул. He was это cleaning that горло, чтобы он pipe. стал прочищать его. And it was hitted. И как раз on the это eyes был of глаз Sukracharya. Сукрачари. Он проткнул ему So he глаз. come out. И он He выскочил said, с этого oh, кувшина. hey Bhagavan, О, Бхагаван, you know this. I was there. ты знаешь, я был Because там, you Sarvagya. поскольку он... Ты, You know everything. ты все знаешь, What is happening here? что случается. Where I am. Why Кто I я was такой? there. Почему я вошел You туда? know everything. Then Ты знал, also, что я туда вошел. you hit my eyes. И ты что сделал? Ты мне выколол глаз. So that is my challenge to you. Поэтому я делаю вызов. Kali Yuga, В Кали-югу, when adharma will be so когда дхарма powerful, будет очень могущественна, I will take away all я your devotees заберу from you. всех твоих преданных. Everyone, Каждый, jivas, каждая they душа have two eyes. имеет два глаза. And in these two eyes, they have two type of vision. У этих двух глаз есть два видения. By one eyes, Одним глазом they are watching all the good, смотрит and by one eyes, на все хорошее, they are watching all bad. а другим глазом видит всё Sudarshan, плохое. Kudarshan. Даршан. So I will block their Я Sudarshan eyes. заблокирую этот глаз, By which eyes they are watching good. через который видят I'll хорошее. hit that eyes. I'll block. И я заблокирую этот глаз. Then they cannot see you. Он тогда не Out of сможет sight, out of mind. увидеть тебя. Как он сможет When they cannot see you, after some time they will forget you. увидеть тебя, он забудет. So in that очень way, быстро I'll take all your забудет devotees тебя. from you. Таким образом, я That is my забуду challenge to you. твоих преданных. Это мой вызов тебе. So he challenged Bhagavan. Он сделал вызов Бхагавану. The first problem for us is Maya Проблема since long time. идет к нам от Майи с долгих времен. Then second problem for us, Вторая проблема Kali Maharaj, Кали Махараджа, because we are in his kingdom. поскольку мы находимся в его царстве, He is the ruler now. он здесь правитель сейчас. And the third and most Третья, greatest problem самая for большая us is проблема для нас это Sukracharya. Шукрачарья. And he said, И он говорит, I'll go to all your devotees я отправлюсь ко всем твоим преданным, as your devotee. как твой преданный. And I'll take all your Я devotees заберу from всех you. твоих преданных от тебя. So in front of us we'll Через find всеми in that нами way so many hidden. Обнаруживаем так многие The associates of Sukracharya, we should be careful about all of them. Будьте осторожны. We should be very Мы careful. должны быть очень осторожны. Otherwise we'll lose среди- everything, our кто среди Krishna нас находится. consciousness. Otherwise we'll engage in this material stuff. Мы Yes, будем it is задействованы happening. в служении Шукрачари. It is happening. Это случается постоянно. I have seen so many Я devotees. так много видел преданных. And also I have seen so many Sukracharya Я which видел are так много тех, they кто are in the form of devotees. так много форм Шукрачари в разных формах преданных. So we should be careful Мы должны быть очень осторожны about all these Sukracharya. со всеми этими Шукрачарями. Otherwise we'll lose В everything. другом случае мы потеряем свою веру в путь бхакти. Any more questions? Yes, Какие-то you. еще вопросы? You wanted to ask something. Yes, I wanted to ask you to tell us a mantra to Gaura Nitai which we can chant before our sadhana. Which mantra? First we offer our obeisances to Gurudev, then we with a mantra, and then we offer our obeisances to Gaura and Nitai. Could you tell a short mantra which we could chant every morning before This doing mantra, bhajan? what I said, that mantra. Ajanulambita bhujau kanakavadato sankirtanaika pitro kamalayataksho vishambharo dijabaro. This mantra is for together. For Gaura and Nitai. You have not to chant separate mantra for. Really, I could say it was my idea this morning to ask you about it, and you answered it in this lecture. Thank you Nitai so answered much. you. Нет необходимости Yes, воспевать Бирьяван. отдельно мантру Нитянанди, Гауранги. Достаточно воспевать эту мантру, где Нитай Гор проявлены в этой мантре в обеих формах. Viriyavan. Я хотел спросить, а как же тогда от Шукрачарьи избавиться? How we can free from Shukracharya?
Oh, it's very difficult. Это очень сложно. Only we can pray. Мы должны молиться. Only we can pray. Только мы можем молиться. Please protect us. Please protect us. Пожалуйста, защити нас. Вайджан asking, which is how we can recognize him? Which, how, That is the problem. в этом проблема. Как мы можем? That is the problem. We'll not recognize them very easily. Не так легко узнать, кто он, как он. Very easily. After we'll lose everything, then we can recognize. После того, как мы все потеряем, тогда мы That узнаем. is the problem. That's why. Вот это, да? That is why always you have to pray. Поэтому мы всегда должны молиться. That, please protect us. Пожалуйста, защити нас от Шукрачарьи. Yes. Балрам, а какой он глаз повредил Шукрачари? Который видит хороший или который плохой? Нет, Шукрачари Why, с глазами все в порядке, он why один снег. Nityananda in Он же ему his глаз childhood попал. was calling Kuvera? Yes, it was his nickname. Это его было прозвище. Nityananda was not name in his childhood. He known as Nityananda when he came Его в here. детстве не называли Нитянанда, его назвали When Нитянанда. he came here in Navadip. Позже, когда After that, пришел из it was not Навадвипа. his name. Это не было его имя в то время. Его, His name was Kuber. его имя было Кувера. Кувера, так So, from birth time, his name was Kuvera. Kuber. О, с самого рождения было его имя Кувера. То есть его назвали Нитянандой from time when he from Navadvip came to Vrindavan. No, not from Navadip to he went to Vrindavan. In the way he entered Navadip, he came Navadip from Vrindavan. В то время, когда он с Вриндавана вошел в Навадвипу, в то время стали его называть Нитянанда. А почему Кувер? What is reason why and who was start calling him Nityananda? Nitai, all the devotees. Нитай. Yes. Why? His also name was Rama Его in имя his также было childhood. Рама. Somewhere it is Yes. said he was named as Rama Кто-то and назвал mainly его Kubera. Рамой, но в основном назвали его Куверой. Yes. When you tell us who was that sannyasi who brought It will come. Nityananda? Okay, я спросила. Попозже про саньяси поговорим. Okay, in short way I am telling you, he was Я скажу. the elder brother of Sriman Mahaprabhu. Он был старший брат Шримана Махапрабху, Вишарупа. Here in this sloka it is said, Говорится. in this sloka it is said that Vishambharo. Вишамбаро. There is two Vishambhar. Есть два Вишамбара. One is Nitai, he is Vishambhar, Один Нитай, как Вишамбар. and one is Sriman Mahaprabhu. Второй Шриман. The nickname of Mahaprabhu, Sri Gaura Sundar, in his childhood it was also Vishwambhar. Также был Вишамбар. And his older brother, Его старший брат his name was Vishwarupa. был, его старшего брата звали Вишварупа. That's how Sannyasi was Vishwarupa. Этот саньяси был Вишварупа. And his sannyasi name was, somewhere it is said, И как Shankararanya. Его звали Шанкараян, кто-то говорит. So, Vishwarupa take Nitai and he emerged. That's why Sriman Mahaprabhu, he used to call him Поэтому Dada. That means Шриман elder Махапрабху brother. называл его Дада, старший брат. Because Mahaprabhu know this, Vishwarupa is inside Nitai. Знал, что Вишварупа находится внутри Нитая. That's why they are not from same mother or same father. Они нет одного матери и отца. But everywhere they known as two brother. Но Why все знают их for that? как двух братьев. И почему? No more question. Больше вопросов нет? Или есть? So now we can Prasad, where is Сейчас Prasad? мы можем раздать самый вкусный Bring просад. Prasad. А там Haribol. сестры Калавати и Гири Раджа.